Ladies and gentlemen, we'd like to inform for the participant in the Zoom cloud meeting, the interpreter is available in English and Indonesian through the interpreter channel. Thank you. Good morning, distinguished guests and participants. Good morning, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Deputy Director General of Organization and Work Procedure of Indonesian Civil Servant, representing Minister of Administrative and Bureaucratic Reform of Indonesia, Mrs. Rini Widiantini. The Honorable Director General of National Archive of the Republic of Indonesia, Mr. Imam Gunarto. The Honorable President of International Council on Archive, or ICA, Mr. David Frickers.
the Honorable Director General of Social and Culture of International Organization for Developing Countries, Ministry of Foreign Affairs of Indonesia, Mrs. Penny Dewi Herasati. The Honorable Chairman of Southeast Asia Regional Branch of the International Council on Archive, or SARBICA, Mr. Victorino Manalo. The Honorable Advisor and Chief Communication and Information at UNESCO Bangkok, Mrs. Misako Ito. The Honorable Panelist, Vice Chair, Memory of the World Committee for Asia and the Pacific, Mrs. Fu Ti Min Huang. Professor Anthony Reid from Australian National University. Communication Officer for Asian Cultural Heritage Digital Archive, Mrs. Gladys Respati. The formers of Director General of National Archive of the Republic of Indonesia, Professor Nurhadi Magetsari. Mr. Joko Utomo. Mr. M. Asikin. Mr. M. Taufik. Distinguished ladies and gentlemen, welcome to Indonesia and welcome to the opening ceremony of SARBICA International Seminar, 22nd General Conference and 23rd Executive Board Meeting. Ladies and gentlemen, my name is Aski. And my name is Arbi. And we will be hosting the opening ceremony today. First of all, we like to inform that we would like to put off our mask. We still follow the health protocols for the pandemic situation. Arbi? Yes, Aski. I want to ask you something. Okay. What do you think about the stage? Wow, it's so Yogyakarta. And you can see my outfit. The stage feels like I am in Yogyakarta. Yes, Arbi, I agree with you. It's too bad, right? We cannot hold this event in Yogyakarta due to the pandemic. Even though we are not in Yogyakarta, but we bring the Yogyakarta vibes to all of you virtually. Well, yes, it's good, Arbi. And we hope that you will enjoy the event today. Right, Arbi? Yes, Aski. All right, Arbi, let's move to the next session. Excellencies, distinguished guests, participants, ladies and gentlemen. First program, singing the national anthem, Indonesia Raya. Please be rise. Ladies and gentlemen, please be seated.
Ladies and gentlemen, SARBICA, or Southeast Asia Regional Branch of the International Council on Archives, is the first regional branch of the International Council on Archives. It was established at an inaugural conference held in Kuala Lumpur, Malaysia, of the 9th of July, 1968. Ladies and gentlemen, there are the members of SARBICA. Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. Ladies and gentlemen, before we begin, let's pray together for the event run smoothly. And may the God Almighty give us His blessing for joining this international seminar. Pray, begin. Amen. Excellencies, distinguished guest participants, ladies and gentlemen. Next, we have a special performance, Indonesian traditional dance called Rampak Gendang. Rampak Gendang is one of the traditional dance of the Sundanese in West Java. Rampak Gendang consists of two syllables, namely Rampak and Gendang. Rampak comes from the Sundanese language, which means simultaneously, while Gendang is a drum instrument in gamelan. So, Rampak Gendang is a drum performance played simultaneously at the same time. The musical instrument used is the drum, as the main musical instrument is the Rampak Gendang, fiddle, guitar, and other gamelan instrument. Rampak Gendang are usually played by more than two people using some costume. Ladies and gentlemen, please enjoy.
Wow. Oh, it's so fantastic. Yes. Let's give the Let's big give them applause a- again, once Yes. more. Arby, Yes, Asti. what do you think about the dance just now? Okay, I think the dance is very, very entertaining. The dancers are beautiful and really represents the spirits of Indonesian culture. Yes, Arby, I agree with you. We hope that the spirit of the dancer will influence the participant of today's event, right, Arby? Yes, Asti. All right, move to the next session. Ladies and gentlemen, we are very pleased to have you in this event. In a moment, we have a special film documentary, History of Sarbika. Please enjoy.
Excellencies, ladies and gentlemen, for the next session, welcoming address by Director General of National Archive of the Republic of Indonesia, Mr. Imam Gunarto. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. In this occasion, I would like to present my report in Indonesian. To colleagues from abroad, please click on the option of interpretation in English on your computer. Thank you very much. Yang terhormat dan kita banggakan bersama-sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Sekretaris Kementerian yang juga Deputi Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Ibu Rini Widyantini. Terima kasih Ibu. Yang saya hormati Direktur Sosial Budaya dan ONB Kementerian Luar Negeri, Ibu Penny Herawati yang hari ini hadir secara online. The Honorable President of International Council on Archive, Mr. David Fricker. The Honorable Mr. Manalo, Chairman of Sarbika. Yang saya hormati para senior kami, Bapak Profesor Dr. Nur Hadi Magetsari, Bapak Joko Utomo, Bapak M. Asikin, Bapak M. Taufik, dan sesungguhnya Pak Mukhlis Paini juga ingin sekali hadir, tapi beliau sekarang ada di Sumatera Barat, dan Pak Mustari Irawan juga akan hadir, tapi beliau sebagai KASN hari ini ada tugas untuk penyeleksian kegiatan tugas-tugas di KASN. Kemudian juga Ibu Gina Masidah Husni, terima kasih Ibu perkenannya hadir. Yang saya hormati juga Ibu Sekretaris PLAN, Ibu Reni, Bapak Sekretaris Utama BPKP, Bapak Ernadi, sahabat saya yang terima kasih Pak berkenan hadir. Kemudian Ibu Sri Gantini, mewakili Kepala BKN, terima kasih Ibu atas perkenannya. Para JPT Madya dan JPT Pratama Arsip Nasional, para pejabat fungsional utama di lingkungan Arsip Nasional, para hadirin semuanya, baik yang hadir secara daring maupun secara luring, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat hadir baik secara luring maupun daring dalam acara yang sangat penting bagi organisasi Sarbika, organisasi kearsipan di Asia Tenggara. Dalam kesempatan yang baik ini, kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Menteri yang diwakili oleh Ibu Sesmen, kepada Ibu Direktur Sosial Budaya, kepada Presiden ICA, kepada Chairman of Sarbika, para undangan, pimpinan dari Paguyuban, para sesepuh kami, para kepala ANRI, dan seluruh hadirin yang hadir dalam kesempatan ini, yang memberikan dukungan dan partisipasinya sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Tentu saja juga atas dukungan dari seluruh arsiparis di Indonesia. Ibu Sesmen dan hadirin yang saya hormati,
Perkenankan kami melaporkan secara singkat tentang kegiatan Sarbika saat ini. Tentu saja Indonesia, khususnya Arsip Nasional Republik Indonesia, merasa bangga menjadi tuan rumah Seminar Internasional Sarbika, General Conference ke-22, dan Executive Board Meeting ke-23 di tahun 2021 ini. Penunjukan sebagai tuan rumah telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2018 di Putrajaya, Malaysia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada mulanya acara ini akan kita laksanakan secara langsung, secara fisik di Yogyakarta. Seluruh sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami dari Asia Tenggara sudah membayangkan kita akan menikmati kunjungan budaya, belanja, kuliner, melihat Candi Borobudur dan sebagainya di sela-sela seminar, di sela-sela Executive Board Meeting. Tetapi itu tidak bisa terlaksana karena situasi pandemi yang tidak memungkinkan kita melaksanakan pertemuan dalam kapasitas yang besar, apalagi mengundang dari sahabat-sahabat kita dari negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, dengan keterbatasan, dengan kesederhanaan, kita ingin menghadirkan suasana pertemuan Sarbika ini seakan-akan kita membayangkan berada di Yogyakarta. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kami laporkan bahwa rangkaian dari acara ini mulai tanggal 23 sampai 25 November 2021. Hari ini, kecuali diadakan pembukaan, akan dilanjutkan dengan seminar internasional yang akan diselenggarakan 3 hari dengan tema yang berbeda-beda. Kemudian kita juga akan menyelenggarakan konferensi umum ke-22 dan rapat Dewan Eksekutif ke-23 yang akan dilaksanakan pada tanggal 24. Sidang Sarbika kali ini mengambil tema Safeguarding the Archive dengan 3 subtema, yaitu memori, pandemik, dan teknologi. Tema ini memiliki filosofi dan makna yang sesuai dengan semangat penyelenggaraan kearsipan pada saat ini. Kata safeguarding berarti melindungi dari bahaya atau kerusakan. Melindungi arsip dalam konteks kontemporer yang dilihat dari 3 perspektif, yaitu terkait dengan bagaimana meningkatkan peran arsip sebagai warisan dokumenter dunia. Yang kedua, sebagai tindakan responsif terhadap situasi pandemi COVID-19 dan dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Webinar yang akan diselenggarakan 3 hari melibatkan para pakar baik secara nasional maupun internasional dengan tema pertama, arsip, memori, dan warisan dokumenter dunia dengan pembicara kunci Miss Misako Ito dari MOE CAP. Kemudian di hari kedua akan membahas arsip dan sikap kearsipan terhadap pandemi COVID-19 dengan pembicara kunci, insya Allah Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Kemudian di hari ketiga akan membahas tentang transformasi digital untuk kearsipan dengan pembicara kunci Miss Atea Seles dari Sekjen ICA. Target peserta yang insya Allah hadir dalam seminar adalah 3.000 orang. Yang dari dalam negeri tentu saja paling banyak karena ini bagian dari proses learning bagi teman-teman kami kearsipan secara nasional. Dan menurut laporan terakhir dari panitia, kemarin sudah mendaftar lebih dari 150 orang peserta dari luar negeri. Saya kira kita beri aplaus untuk teman-teman kita dari luar negeri yang hadir dalam acara ini. Ibu Sesmen dan hadirin yang berbahagia, pada sesi rapat umum Lembaga Kearsipan dari negara-negara anggota Sarbika tahun ini akan memilih ketua Dewan Eksekutif dan akan mengeluarkan rekomendasi berupa program-program di tahun-tahun berikutnya. Dewan akan mengangkat atau memilih ketua dan wakil ketua Sarbika
untuk periode 2021-2023. Saya kira demikian yang bisa kami laporkan. Tidak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada seluruh hadirin, seluruh pimpinan yang telah mendukung kegiatan ini berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sekjen Sarbika yang dipimpin oleh Miss Hafizah Osman dari Malaysia yang telah membimbing kami semua untuk menyelenggarakan kegiatan ini sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah digariskan oleh Sarbika. Saya kira demikian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Imam Gunarto. Ladies and gentlemen, next is welcoming address by Director General of Social and Culture of International Organization for Developing Countries, Ministry of Foreign Affairs of Indonesia. Mrs. Penny Dewi Herasati, time is yours. Thank you. Thank you, MC, for giving me the floor. Well, the picture was quite some time ago, so it looks different with right now. Mr. Imam Gunarto, the head of Indonesian National Archives, head of National Archive of in Southeast Asia, Mr. David Flicker, the president of ICA, Mr. Manalo, the chairman of Sarbika, Deputy Director General of Organization and Work Procedure of Indonesian Civil Servants, representing Minister of Administrative and Bureaucratic Reform of Indonesia, Mrs. Rini Widiantini, members of International Organization of Archives, distinguished guests and participants. Very good morning to all of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is a pleasure for me to meet ASEAN National Archive leaders, members of ICA, and all distinguished participants at the 22nd General Conference of Southeast Asia Regional Branch of International Council on Archives, Sarbika. On behalf of the Director General for Multilateral Cooperation of Ministry of Foreign Affairs of Indonesia, Ambassador Febrian Rudyard, I wish to congratulate Bapak Imam Gunarto, the head of Indonesia National Archive, for ANRI and his team for hosting this important gathering. The theme that ANRI puts forward for the Sarbika this year, safeguarding the archives, memory, pandemic, and technology, is very timely and relevant to be brought upon. It is an initiative of ANRI to align the roles of national archives to address the current global situation, where all countries are still struggling to cope with the COVID-19 pandemic. Distinguished participants, against this backdrop, allow me to highlight 3 important points regarding the theme from the perspective of Indonesian diplomacy. First, the theme reflects the Indonesian government's efforts to promote cultural diplomacy in the region. Cooperation in archive management is closely linked with the cultural diplomacy, which has been one of the basic foundation of Indonesian foreign policy. The cooperation will promote dialogue and understanding of various archival related topics among stakeholders in the region. It gives opportunity to develop partnership in improving the works of national archives in preserving and managing heritage documents, including to identify historical archives in the region that can be co-nominated at UNESCO Memory of the World in the future. Second, it reflects the willingness of all actors in Indonesia, including ANRI, to contribute in the global efforts to fight and recover from the current COVID-19 pandemics,
and to better prepare for the next one. The role of National Archives in preserving and handling archives related to COVID-19 management is very important, particularly for a reference and lesson learned in addressing future pandemic. Indonesia has a vast and solid experience in preserving archive of major scale disasters, which can be shared as best practice with countries in the region. The archives of tsunami management in Aceh, for example, has been widely used as a reference for countries in the region to formulate a better disaster management at all phases, including preparedness, mitigation, response, and reconstruction. Third, it highlights the commitment of the Indonesian government to implement digital transformation in the fields of documents and archives. In this regard, Indonesia is willing to share its experience and best practice with other partners in the region, and at the same time to learn from other successful stories regarding the issue. Distinguished participants, to conclude, I should extend my wishes to all of you that the General Conference, Executive Board meeting, and international seminar of this year, Sarbika, will deliver constructive outcomes that will contribute to the improvement of the works of national archives in the region. Furthermore, I hope that through these gatherings, it will leverage the roles of archives as an important part of cultural diplomacy in the future. I should stop here, and I wish you a very productive meeting. I thank you. Thank you, Mrs. Penny Dewi Herasati. Ladies and gentlemen, move to the next session. Gladly we present to you film Sarbika Indonesia 2021. Enjoy!
Framelins Audio Visual. Ladies and gentlemen, next session is remarks by the President of International Council on Archive, or ICA, Mr. David Fricker. Time is yours. Your Excellency, the Honourable Minister, Mr. Victorino Manalo, Chairman of SABICA and the Executive Director of the National Archives of the Philippines, and our host, Mr. Imam Gunarto, Director General of the National Archives of Indonesia. I also wish to acknowledge all members of the SABICA Steering Committee, the SABICA community, and of course, all distinguished guests here today. I am David Fricker. I'm the President of the International Council on Archives, and it is a great pleasure for me, indeed an honour, to have the opportunity to join you today for this brief congratulatory remarks. Can I first of all congratulate you, Mr. Gunarto, on the celebrations thus far. It doesn't surprise me at all after my frequent visits to you, my friend, and to your institution, ANRI, that you would turn on such an excellent show as this and express so much of the rich culture of Indonesia at this opening event. So please, my congratulations to you and all of your fantastic team. Once again, wearing my hat as President of the ICA, I'm so pleased, so grateful, in fact, to see this seminar being convened by SABICA to discuss these topics of great importance to our profession, and for us all across the SABICA community to maintain the momentum of our new thinking and of our innovation as we approach the management of records and archives. And the theme that you have chosen, safeguarding the archives, is just so very important at all times. But can I say it's especially important during these times of disruption and of change brought upon us by the COVID pandemic. Because right now we are seeing that more than ever, people are depending on trustworthy sources of information, of reliable records, and they are seeking assurances that public administration is being informed by a reliable memory of the past. And people want to be assured that governments today are being properly recorded to ensure transparency and accountability of the vital decisions that are now being made. And so I think at times such as these, our work in records and archives management is therefore especially important. For example, during these times of social upheaval, it is often the marginalized and the underprivileged that suffer the most, because these are the people that are underrepresented in the records kept, and consequently, they can be overlooked by the policies and programs of government. Also, at times like this, the feeling of urgency that public administrations can have can shorten their focus on the here and now to deal only with the problems of today and to neglect the longer term lessons that must be learned. So our role as archivists, as records managers, is to ensure that while addressing the short-term urgencies, we are also preserving a reliable and inclusive memory of humanity's experience, to ensure that future generations will have the necessary resources to properly study the past and to face the future with deep understanding and with knowledge. Now, I'm also very grateful to SABICA for the organisation of this conference with these themes, because this is providing an important contribution to ICA's global strategy, which is entitled Empowering Archives and the Profession. Now, the strategy for ICA globally has three key objectives. One, we want to strengthen our network and enable more collaboration. Two, we want to be more transparent and accountable and inclusive as an organisation. And three, we want to be relevant for and engaged with our membership, with stronger advocacy for archives, records management, and the profession. And already, from what I've seen at this opening ceremony, I know that this conference is going to achieve so much
on all of these fronts. So once again, may I please extend to you all, on behalf of the International Council on Archives, my very best wishes for a successful event, and once again, my congratulations for convening this opportunity for professional collaboration and advancement in the areas of safeguarding our archives. Thank you very much. Ladies and gentlemen, remarks by Chairman of Southeast Asia Regional Branch of the International Council on Archive, or SARBICA, Mr. Victorino Manalo. Time is yours. Can I be heard? Can I just get feedback if I can be heard, please? Can you all hear me? Yes, sir. We can hear you clearly. Thank you. To everyone, good morning. Selamat pagi. To Honorable Rini Vicantini and Mrs. Penny Hirawati. Good morning, ma'ams. To our host, the RCIP National Republic of Indonesia, headed by Dr. Imam Gunarto. Good morning. And to the Directors General of the Southeast Asia Regional Branch of the International Council on Archives, or SARBICA, Ms. Rena Suhaini of Brunei Darussalam, Ms. Kios Soni of Cambodia, Mrs. Tongchan Kosenhorn of Lao PDR, Mr. Jafar Sidek of Malaysia, Mr. Yusan Mint of Myanmar, our current Vice Chairman, Ms. Julia Chi of Singapore, Ms. Nietzsche Jariaset Karn of Thailand, Mr. Dang Tan Tung of Vietnam, and of course, we also heard today Mr. David Fricker of the International Council on Archives, the President of the International Council of Archives, or ICA, and we took note especially of his stress on the importance of recovering the records and recording the experiences of the marginalized in times of pandemic. To Dr. Anthea Celes, also of ICA, she who bears a beautiful Greek name, and other ICA officials, resource persons and participants, guests, colleagues, ladies and gentlemen, mabuhay. Good morning, Terima, and salamat pagi. On behalf of SARBICA, it is my pleasure to welcome all of you today to this virtual seminar organized by the RCIP National Republic Indonesia. The theme, Safeguarding the Archives, Memory, Pandemic, and Technology, is very relevant as we continue to face the challenges brought about by the COVID-19 pandemic. The present pandemic has highlighted the role of archives institutions as keepers of the collective memory of their respective nations. The records and documents gathered by the archives institutions related to the pandemic form part of the documentary heritage of the nation, the region, and the world, since the pandemic transcends geographical boundaries. By retaining our role as memory keepers, despite the world health crisis,
we are turning adversity into victory. In doing this, in finding meaning in disasters, we are following the beautiful model of our host, Indonesia, when, despite the tragedy it experienced, it established the Tsunami Archives in Aceh almost 20 years ago. The pandemic also highlighted the role of technology in enabling the archives institutions to continue to carry out their mandates and to strengthen collaborations with each other. Archives searched for ways to address the challenges brought about by the pandemic, especially the restrictions on mobility. It is through technology that this webinar is made possible. We are able to participate in this webinar without having to travel great distances physically. Moreover, with the global health situation, archives, like many other agencies, were given the impetus to rethink their approaches and migrate their programs to video conference platforms. These had the added effect of bringing a blessing. It brought an added blessing of being more widespread, more inclusive, and synchronic. Often, entities in remote rural areas were able to participate in national meetings along with their urban counterparts. Then too, there was more reason because of the pandemic to use electronic records, which were proven to lessen contacts, thereby lowering the risk of infection. Through this 3 days webinar, we hope to share insights on how the archive institutions safeguard their collective memory and how we, as a people, can take part in this understanding. Before I end, let me convey my gratitude again to our hosts, the Indonesian Archives, and to their resource persons who will be speaking in this seminar, who will be sharing their thoughts and expertise on different topics. Once again, let us join all archives, and especially the archives of Southeast Asia, in finding victory in this adversity. Thank you again to our hosts. Thank you to you all. Terima kasih. Thank you. Thank you, Mr. Manalo. Ladies and gentlemen, in this very special event, we'd like to invite all of you to witness the launching of Sarbika Exclusive Heritage Publication. This is a publication of exclusive heritage from the members of Sarbika. Next is the presentation of the book submission procession by Director General of National Archive of the Republic of Indonesia, Mr. Imam Gunarto, to Deputy Director General of Organization and World President of
Indonesian Civil Servants representing Minister of Administrative and Bureaucratic Reform of Indonesia, Mrs. Rini Widiantini. Kami turut mengundang perwakilan dari Paguyuban untuk menerima buku Sarbika Exclusive Heritage. Kepada Sekretaris Utama LAN, Ibu Reni Susana, Sekretaris Utama BPKP, Bapak Ernadi Sudarmanto, Direktur Jabatan ASN BKN, Ibu Sri Gantini. Mohon perkenan Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian sesi foto bersama. Baik, terima kasih. Mohon berkenan kepada Ibu Rini untuk tetap berada di tempat dan kami silakan kepada Bapak Imam Gunarto, Ibu Reni Susana, Bapak Ernadi Sudarmanto, serta Ibu Sri Gantini untuk kembali ke tempat. Audio, visual. Ladies and gentlemen, opening speech delivered by Deputy Director General of Organization and Work Procedure of Indonesian Civil Servants representing Minister of Administrative and Bureaucratic Reform of Indonesia, Mrs. Rini Widiantini. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala ANRI, Bapak Imam Gunarto, Excellency Mr. V. Manalo, Chairman of Sarbika, Ibu Penny Dewi sebagai Direktur Sosbud dari Kementerian Luar Negeri, and Excellency Mr. David Fiker, President of ICA. Tak lupa saya ingin menyapa juga Ayahanda Bapak Nur Hadi Panggatsari, senior saya Bapak Joko Utomo, Bapak Asikin, Bapak Taufik, Ibu Gina, serta sahabat-sahabat saya, Ibu Reni, Pak Ernadi, dan yang mewakili dari PKN, serta seluruh deputi dan jajaran dari Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat dan kurnia dan hidayahnya kita semuanya dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat lahir dan batin. Meskipun di dalam kondisi pandemi COVID yang masih berlangsung hingga pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman dan Bapak dan Ibu dari ANRI yang telah menyelenggarakan acara seminar pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penyelenggaraan kearsipan merupakan elemen yang sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam satu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu. Keberadaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang kearsipan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan kearsipan nasional melalui satu pengaturan yang sangat komprehensif. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, tema seminar kita selama 3 hari ini adalah Safeguarding the Archive, Memory, Pandemic, and Technology. Sebagaimana kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 merupakan salah satu bencana non-alam yang belum pernah terjadi sebelumnya atau belum pernah dialami sebelumnya sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Tidak hanya di Indonesia, hampir seluruh negara di penjuru dunia sampai dengan detik ini masih berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan dalam seluruh aspek kehidupan. Ketiadaan pengetahuan yang memadai dalam menghadapi pandemi COVID-19 telah mendorong pemerintah untuk melakukan inovasi dan terobosan, terutama di dalam penyusunan kebijakan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Berbagai hal telah dilakukan pemerintah dalam menyeimbangkan penanganan pandemi COVID-19 dari kesehatan maupun dari segi ekonomi. Seluruh upaya pemerintah dalam melakukan penanganan pandemi COVID terekam dalam berbagai kebijakan dan kegiatan yang dihasilkan oleh kementerian dan lembaga. Rekaman kebijakan dan kegiatan tersebut harus dikelola dengan cara yang penuh inovasi dan dengan basis teknologi informasi. Hal tersebut menjadi bagian dari akuntabilitas kinerja pemerintah selama masa pandemi COVID-19, juga sebagai media pembelajaran dan sumber pengetahuan bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama-sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia berinisiatif dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip yang dihasilkan dari kegiatan dalam penanganan COVID-19. Inisiatif tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menpan Nomor 62 Tahun 2020 tentang penyelamatan arsip penanganan COVID-19 dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah ditetapkan beberapa waktu yang lalu oleh Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, arsip merupakan rekaman informasi faktual yang dapat digunakan sebagai rujukan, sekaligus berperan sebagai memori kolektif dari satu peristiwa, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi. Pentingnya peran arsip yang mampu memberikan kesaksian yang terpercaya dan handal menjadi daya ungkit dari penegakan kebenaran dan pembuktian yang terpercaya. Berpijak dari hal tersebut, penyelenggaraan arsip yang baik dan kemudahan bagi siapapun untuk mengakses dan melacak informasi yang diperlukan, serta memastikan bahwa setiap aparatur sipil negara dapat secara akuntabel mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan, yang hal itu merupakan satu wujud kebutuhan dan tuntutan yang harus diwujudkan. Akuntabilitas akan mendorong terciptanya transparansi dalam pelaksanaan setiap tugas di instansi pemerintah. Transparansi ini hanya bisa diwujudkan apabila arsip sebagai bukti otentik dari kegiatan yang telah dilaksanakan dikelola secara optimal yang didukung oleh sumber daya kearsipan yang kompeten serta prasarana dan sarana yang berkualitas. Sejalan dengan tema seminar pada 3 hari ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui penerapan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi sangat penting sebagai enabler dalam menghasilkan atau menghadirkan tata lintas data kearsipan yang terintegrasi. Bapak dan Ibu sekalian, data elektronik yang menghadirkan tata lintas data kearsipan yang terintegrasi, autentik, dan handal ini akan mendukung upaya terhadap pelindungan kepentingan negara dan menyusun berbagai solusi untuk peningkatan kualitas kebijakan publik di segala bidang secara simultan dan terarah. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik, Kementerian PAN dan RB dan Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia
telah menetapkan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau yang kita namakan sebagai Srikandi sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis melalui keputusan Permen PAN-RB nomor 679 tahun 2020. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang konkret dalam upaya pemerintah dalam mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan kearsipan. Selain itu, penerapan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis tersebut akan memberikan kemudahan dalam berbagi arsip dan informasi kearsipan baik instansi pusat, pemerintah daerah, dan atau antar instansi pusat dan pemerintah daerah. Bapak dan Ibu sekalian yang kami banggakan, akhirnya pada kesempatan yang baik ini, saya berharap kepada seluruh pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, perguruan tinggi, para arsiparis, dan seluruh insan kearsipan untuk ikut serta berperan secara aktif dalam mendukung optimalisasi arsip sebagai unsur utama dalam sebuah sejarah perjalanan suatu bangsa. Oleh karena itu, arsip autentik sebagai warisan dokumenter akan menjadi stimulan berupa kesiapan dan tanggung jawab kolektif dan sinergitas seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi tantangan di masa depan. Untuk mendukung hal tersebut, seluruh ekosistem kearsipan diharapkan selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan melaksanakan tanggung jawab dengan semangat guna mewujudkan reformasi birokrasi dalam tatanan pemerintahan yang bersih dan baik. Saya juga ingin memberikan apresiasi kepada jajaran Arsip Nasional Republik Indonesia dan Dewan Eksekutif Sarbika atas berlangsungnya rangkaian seminar nasional dan sidang umum Sarbika. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Menteri PAN dan RB, dengan ini saya membuka acara seminar internasional Pertemuan Eksekutif dan Sidang Umum Sarbika tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mrs. Rini Widiantini. Mohon perkenan Ibu Rini untuk tetap berada di atas panggung. Dan kami turut mengundang Bapak Imam Gunarto untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya mohon perkenan kepada Bapak Imam Gunarto serta Ibu Rini untuk dapat memukul gendang. Secara simbolis. Pukulan pertama adalah pukulan 3 kali secara biasa, kemudian dilanjutkan dengan pukulan semakin cepat. Seperti itu, Bapak. 3 pukulan pertama. Tidak itu. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan yang meriah. Ladies and gentlemen, let's give a big applause. Thank you, Mr. Imam Gunarto and Mrs. Rini Widiantini. Thank you, Mr. Imam Gunarto dan Mrs. Rini Widiantini. Excellencies, distinguished guests, participants, ladies and gentlemen, that is the opening ceremony of Sarbika International Seminar, 22nd General Conference and 23rd Executive Board Meeting. Our next agenda is the webinar that will be held through Zoom Cloud Meeting in 15 minutes. To all participants, we would like you to stay with us until the end of the event. Thank you.